Capital News tonight. Power has been restored to full capacity at TANESCO's Ubungo plant after several hours of total blackout in various regions. The number of tourists from Europe and Africa visiting Zanzibar continues to grow. And in sports news, Magnet sends 2 football players to join Spanish football academy, Celta Vigo. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Tanzania Electric Supply Company TANESCO has said that it has completed repairing the electrical fault that had occurred at its plant in Ubungo, Dar es Salaam on Tuesday, where power was restored to full production capacity by 10 p.m. Yesterday we had a technical breakdown here at Ubungo 2 gas plant. And that lead to have a power deficit, and that has affected most of our customers, some parts of the some regions. But through CAPITALTV, I can here now confirm that the power has been restored, and each and every region has now have a service as it was before. And in case of any disruption of the service, that could be not because of the situation that happened yesterday. TANESCO's Director of Customer Service, Martin Mambwene, has also said that various strategies are being implemented in order to prevent occurrence of frequent power blackouts. We have different plans. We have generation plan of generating more power. As you're aware, we have a GNHPP that can contribute in our grid system almost 2,015 megawatts. And from next year, 2024, we are going to have the first 700 megawatt, which can ensure stability, power availability, and through that we can ensure our customer that in case of any disruption or the case like what has happened yesterday, maybe this could be the last year that we could face any challenge like a power deficit. The Prevention and Combating of Corruption Bureau PCCB in the Dodoma region has banned use of 120 tons of steel bars that were to be used in construction of ring roads in Dodoma City after they were found to be substandard. Tumeweza kufanikisha kuzuia njama na hujuma za utumiaji wa nondo zisizokuwa na ubora katika mradi wa barabara ya mzunguko wa nje, yani ring road ya Loti 1 ambayo ni ya Nala, Veyula, Ihumwa, Bandari Kavu. Katika mradi huo barabara hiyo yenye kilomita 52.3 ambapo tulibaini uwepo wa tani 120 za nondo ambazo zilikuwa chini ya kiwango, na mkandarasi alikuwa anataka kuzitumia katika ujenzi. Na nondo hizo tani 120 zilikuwa na thamani ya shilingi milioni 204, ambapo kila tani ilikuwa ina thamani ya shilingi milioni 1,700,000. Baada ya kubaini kwa uwepo wa hizo njama, tuliingilia kati na kuweza kuzuia utumiaji wa nondo hizo. 14 households living in extreme poverty in Isongo, Vigoi and Chidoi villages in Ulanga District, Morogoro region have benefited from a better housing program being implemented by Compassion Tanzania that aims to improve the lives of people living in poverty. Shukuru kwa msaada niliopewa kwa Compassion na shirika la Morovia. Kwa msaada niliopewa, kwa kweli nyumba yangu ya kwanza ilikuwa na changamoto kikubwa sana. Nilikuwa navujiwa na mvua
na watoto nani nilikuwa nahangaika nao, lakini sasa hivi kwanza nipate nyumba yangu nyingine ya pili walionisaidia. Changamoto hizi zimeisha kabisa. Naishi vizuri na familia yangu. Na wanasoma vizuri, wanaendelea na masomo vizuri. Nashukuru sana. Wilaya hii ya Ulanga pamoja na Kilombero tumefanya miradi tofauti. Lakini mradi mkubwa ambao tumeufanya ni wa ujenzi wa nyumba. Maana familia nyingi zilikuwa zinaishi kwenye familia duni sana, makazi ambayo hayako bora, yani ni kama walikuwa familia hizi wanalala nje. Kwa hiyo tuliziweza identify familia 64 kwa kushirikiana na viongozi wa kijiji pamoja na kanisa. Kwa hiyo hizi familia zote 64 kwa wilaya hizi mbili tukazijengea nyumba. Takriban gharama iliyotumika ni kama milioni 200 katika kuhakikisha angalau wanapata makazi bora. Zinaenda kuwasaidia watoto wanaotoka katika mazingira magumu. Nyumba ambazo wataishi wale watoto, lakini wataishi pia na wazazi wao, tukiwa na imani kwamba wataenda kufikia ndoto zao. Kwani yawezekana kwa namna moja ama nyingine mazingira waliokuwa wanaishi huko nyuma hayakuwa mazuri. Hakuwa na mahali pazuri pa kulala kiasi cha kushindwa hata kusoma. A health project funded by the World Bank has been launched in Zanzibar that aims to improve maternal and infant health care in both mainland Tanzania and Zanzibar. Kwanza, programu ya kuboresha hali ya upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi ili kuboresha utoaji wa huduma za uzazi wa mpango, lishe, huduma za uzazi salama, afya ya uzazi kwa vijana, pamoja na kuboresha huduma za watoto wachanga. Watoto chini ya miaka 5, wajawazito na huduma baada ya kujifungua. Na pili, program pia itaongeza upatikanaji wa watumishi wenye sifa kwa kuajiri kama ilivyoelezwa hapo awali watumishi 1000 kwa mkataba, kufanya ukarabati wa vituo vya mafunzo kwa kada za kati 10, kuwapa ufadhili watumishi 1000 ili waweze kujiendeleza kwenye fani za kibingwa. Na nadhani hiyo ndio modo sasa ambao tunatamani wataalamu wetu na kila mtu aliyeko hapa tuitumie kwa kila shilingi moja ambayo inatoka popote, tupeleke kabisa ikaguse kwenye wale watu na iende kutatua yale matatizo ambayo mwisho wa siku yana impact kwa watu wetu. Maana yake tunatakiwa tuendeni field kwenda kutatua mambo. Now, residents from Kumbara village in Namtumbo district, Ruvuma region, have urged the government to construct the Kumbara-Mbimbi road in order to restore communication links between the two villages, particularly for motorists after the road was destroyed by the 2022-2023 rains. Wakati inakuja mvua, basi huu unageuka mto tena. Na hapa sasa inabidi pawekwe vizuri ili tupate kivuko kizuri, yani iwe kama karveti iliyokomaa. Maji yanajaa, pa kuvuka hamna. Kutokana na hali hiyo, gharama kubwa tunatumia. Maana magari hatuwezi kupata, usafiri wetu tunatumia kwa kutumia pikipiki, na pikipiki wanatutoza gharama kubwa sana. Hapa tulipo ni barabara itokayo kijiji cha Mbimbi kuelekea Kumbara mpaka na Mtumbo. Ni barabara ambayo wananchi wa Mbimbi wanaitegemea sana, hasa wanapokwenda wilayani na Mtumbo na vijiji vingine ambavyo viko jirani. Lakini pia zinaponyesha mvua za masika huaga panajaa maji bonde lote hili. Hivyo inafikia mahali hata ile daraja pale maji yanapita juu. Sasa toka msimu wa mvua umeanza hii barabara imeshajifunga. Barabara ya Mbimbi ina urefu wa kilomita 7. Barabara hii katika mpango wa bajeti ya 23-24 tumezingatia kwamba ile sehemu korofi ambayo ina urefu kama mita 300 kunyanyua na kuweka makaravati ili kurahisisha wananchi wapite kipindi cha masika, kwa sababu inaonekana kwamba wakati wa masika unakuwa na top up ya maji kwenye makaravati yaliyopo kwa sasa. Hivyo tutaweka ile slab kama vintage drift.
And now for our special report this week, the EU is stepping up plans to level a range of sanctions against the military junta in Niger following the coup in the West African country last month. Arthur Sullivan, correspondent from our partner station DW in Berlin, has more on this. Arthur, it's been a few weeks since sanctions were first mooted. What's the latest? Are we closer to action being taken? Yeah, so in the immediate aftermath of the coup at the end of July, the EU did immediately suspend all financial and security support to Niger and made it clear it would not be recognising the military junta. Now, given that Niger is one of the world's poorest countries, that suspension of immediate support was significant because the EU had already earmarked more than $500 million for the country in the period between 2021 and 2024. Now, the latest news is that last night the African Union, so that's the group of more than 50 member states in Africa, they suspended Niger's membership of the group, while ECOWAS, that's the Economic Community of West African States, they've already imposed trade sanctions. So that's cleared the way for the EU to do likewise. Now, the EU has said consistently it wants to support the ECOWAS position on sanctions, and what we know is that right now the EU's diplomatic wing is looking to target individual officers associated with the coup, and they're making preparations for that. All 27 EU members would need to agree to the sanctions, so it's not clear when that could happen. And in terms of other options for trade, EU-Niger trade is not huge. Niger's exports, it's around $200 million worth of goods that it sells to the EU each year, mostly to France. But imports-wise, the EU has been a more important trade partner for Niger, so that's something that they may look to target eventually. So what is the German position with regard to sanctions? Germany has made it clear that it wants sanctions against the military junta. Annalena Baerbock, the German foreign minister, she met with the African Union's chair last week, along with the US Secretary of State Antony Blinken, and they spoke of re-establishing constitutional order. Now, this week, Germany hosted a delegation from Senegal, which is a member of ECOWAS, and speaking alongside her counterpart from Senegal, Baerbock emphasised again support for ECOWAS's position and made clear that a diplomatic solution is the preferred option, but she also underlined repeatedly that coups cannot become normalised, and as a result, sanctions may be needed to limit what she called potential spillover effects. So Germany, a clear supporter of sanctions. And what action has the EU previously taken in terms of sanctions in comparable situations over the past few years? So military coups have been quite common in Africa in the last few years. We've seen coups in Mali, Guinea, Sudan and Burkina Faso alone since 2020. Now, in the case of Mali and Burkina Faso, those coups were followed by counter-coups a few months later, so that has complicated the situation in terms of sanctions and in terms of support for either side, as it were. Now, the EU did hit Mali with sanctions, again, like what has been proposed with regard to here, individuals were targeted typically, so individuals associated with the coup and the new regime in the country, and those sanctions generally focused on things like travel bans and asset freezes. In terms of Sudan, there's a war obviously ongoing there, and the EU is currently looking at a sanctions package which again would hit key actors within that war. But it hasn't always been clear to the EU what action to take, and given the instability in some of the countries in the region where some of these coups are taking place, and the disputed legitimacy of the governments involved, or the coups or the putches which have taken place, there's not always consensus, and so there currently is consensus between the EU and its African partners with regard to Niger, and it remains to be seen if that consensus will hold and what action needs to be taken over the coming months. Thank you for the update, Arthur, and that is the end of National News Bulletin. Business News is next. Catch us on Out and About this week as we talk to Anthony Katalieba, an artist and art teacher. We started with a project. Some corporate people invited us to go and do some art activities with the children. And then when we reflected back, we said, but can we do this more and more, but not maybe for the sake of making money, but for the sake of like educating the new generation and the young ones, because art is something that hasn't been given much emphasis, especially in the Tanzanian educational sector. About his evolution away from traditional art to modern art, as well as how important it is for children to have the chance to explore
and express themselves through the craft. Join us this Saturday at 9 p.m. right here on Capital Television, your channel of choice. Watch Capital Television on Zouk Decoder, channel number 067, Digitech Decoder, channel number 1103. Capital Television, your channel of choice. Welcome back, and in business news tonight. The number of tourists visiting Zanzibar has been increasing, whereby 38,690 tourists from Europe and 7,525 from Africa visited the Isles in July this year. Ambao ni sawa na asilimia 23.4 tukilinganisha na walioingia kwa kipindi cha Juni 2023, ambao vile vile ni sawa na asilimia 1.0 tukilinganisha na wageni walioingia mwaka jana Julai 2022. Jumla ya wageni 38,690 waliingia nchini kutoka bara la Ulaya, ambao sawa na asilimia 65.9 ya wageni wote walioingia kwa kipindi cha Julai 2023. Wageni 7,525 waliingia kutoka bara la Afrika, ambao ni sawa na asilimia 12.8 kwa kipindi cha mwezi wa Julai 2023. Vile vile kuna wageni 7,079 ambao wanatoka katika nchi bara la Asia, ambao ni sawa na asilimia 12.1. Wamefika nchini na wameruhusiwa kuingia nchini kwa sababu ambazo waliziomba. Yaani wamepewa visa kama walivyoomba wao, ndio wameruhusiwa kuingia nchini, na hizo ndio takwimu zao. Ama kuhusu wapo wageni ambao wamerudishwa kwa masuala ya kihalifu, wapo wageni ambao walikataliwa kuingia nchini. Wamekataliwa kuingia nchini kwa sababu za kiuhamiaji. Sababu hizo kwa mujibu wa taratibu za taasisi yetu, sio busara kutangazwa hapa, lakini naomba nikwambie kwamba wapo waliorudishwa. Now, mobile phone operator Vodacom has launched a digital loan service through its Maisha Kidijitali na M-Pesa campaign that aims to provide improved loan services to customers as well as increase the number of users. Waliosajiliwa na M-Pesa, wale ambao wanatumia huduma za lipa kwa simu, ambapo wataweza kupata mikopo ya biashara. Nafahamu sasa hivi kupata mkopo wa biashara kama ni mfanya biashara, inabidi uprint statement page sio ngapi, inabidi uwe na collateral na nini. Sinachosema ukitumia lipa kwa simu, tutaangalia utumiaji wako lipa kwa simu, tutakupa mkopo wa biashara. Lakini Watanzania ni wengi zaidi ya hapo. Kwa hiyo cha kwanza ni wasii wa Tanzania wote ambao bado hawana line ya Vodacom. Yaani wajua wanapitwa na mambo mengi sana. Na wakala songesha sasa hivi niwaambia asilimia kubwa ya mawakala wetu wanatumia wakala songesha. Na huduma hii ni bure, haina ada yoyote. Sugarcane farmers in the country have been called on to use modern agricultural technology instead of using outdated traditional practices in order to increase productivity, incomes and get reliable markets. Tanzania sasa hivi tuko kwenye mapinduzi makubwa ya kilimo, hasa katika awamu hii ya 6 iliyo chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameweka msisitizo mkubwa sana wa kukuza kilimo ili kilimo kiweze kuwa na tija kwa wakulima, lakini kiweze kuchangia zaidi katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Na ili kufanikisha juhudi hizo za Mheshimiwa Rais, ni lazima teknolojia za kilimo kama hizi ambazo tumeziona ziingie nchini, ziwepo nchini ili ziweze kutumiwa na wakulima wetu, ili walime kilimo cha kisasa, lakini kilimo ambacho kinatija. Kilimo chenye tija lazima utumie mashine kama hizi trekta, kwa maana kwamba utalima eneo kubwa kwa muda mfupi, lakini kwa gharama ndogo vile vile. Baada ya hapo ya kupewa trekta na kampuni ya Mahindra, kilimo kiliongezeka zaidi na nikanufaika zaidi.
kutoka ekari 20 mpaka kufikia ekari 290-300. Nimekuwa na uzalishaji mkubwa wa mazao kwa maana ya mpunga mpaka kufikia gunia 11,000. And that is the end of business news. Sports news is next. Tanzania. Welcome back, and in sports news. The football players from Magnet Youth Academy in Dar es Salaam will head to Spain to join the Celta Vigo Academy. Where our partnership between us and Celta Vigo from Spain will materialize, where we're getting 2 boys traveling next week, going and joining the Celta Vigo Academy. And they'll be there training and also going for school. And it has been such a pleasure for us. And this is a big motivation because these are the guys that they've been coming and seeing them. So they've seen them the first time when they came here. They were invited the year after, and they went in training at Celta Vigo Academy. And actually this year, when Celta Vigo coaches came again, they came here and see the progression. And now we have them going next week. So yeah, it's quite a good thing to see happening. Well, first I always try to put God first before everything and train hard, try to compete, because, yeah, that's all. I've been playing football. I've joined the academy it's been a while now, like since 2019. I've been in Magnets Youth Sports Academy and I've been playing football for a while. Well, for me, I will promise that I'll obviously train hard, because since I've got this opportunity to play for the Academy Celta Vigo and the team itself, I will of course train and try my best to improve every day. My plans for the coming future is a lot of training, because remember, I was there because of my, let's say, my potential. And in order to keep that potential in me, I had to work on my training, my physicality, and so on. And also, I'm just not there only for football, so I need to keep it very level with my school as well. I'm obviously planning to come back and be in the national team because it's my home, it's where I was born and raised. And of course, I'm gonna come back to visit family, because without family, I wouldn't be the man I am today. So obviously, there's obviously gonna be a plan of coming back, see family, mom, and everyone. Now, the women's golf competition will take place this weekend at the Gymkhana Golf Course in Dar es Salaam, where the winners are expected to participate in international tournaments planned for October 30th to November 4th this year. Actually, mashindano haya tumeyaandaa kwa weledi mkubwa sana, na tunawashukuru sana sponsors ambao wamejitokeza, wamefanya tuweze kufanya shindano hili kuwa rahisi na kuwa la kusisimua. Ikumbuke kwamba mashindano haya ndio ambayo yatatoa qualifying kwa washindi kushiriki katika kombe kubwa ambalo shindano kubwa ambalo litatokea Rwanda kuanzia tarehe 30 mpaka Oktoba mpaka tarehe 4 Novemba. And boxer Eid Pialali says he is continuing with training despite his fight against Mfaume being postponed to December. Unajua wale ni waoga. Mfaume ni muoga kwenye kambi yao kwa sababu hawajiamini bado. Wametoka mwezi wa 7 wamepewa fight, wamesema mwezi wa 9. Imekuja mwezi wa 9 wanapeleka tena mwezi wa 12. Kwa hiyo bado hawajiamini, bado wanaogopa. Lakini siku itaongea. Ipo siku mwezi wa 12 nafikiri jibu litapatikana hapo. Haiwezekani promoter kama promoter akawa anabadilisha tarehe tu za fight. Lakini wao upande wao wanachukulia poa lakini Mfaume. Kwa hiyo nafikiri yao ndio wana connection promoter mali apige fight mbele. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.
Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Habari za wakati watazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki pamoja na wasikilizaji wa Radio 1 popote pale mlipo duniani. Jina langu ni Benjamin Mzinga. Karibuni sana katika kipindi hiki cha dakika 45. Kwa takriban dakika 45 nitakuwepo hapa na mgeni ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa kutokea huko jijini Dodoma, Dr. Alphonse Chandika. Karibu sana katika studio za ITV. Asante sana Benjamin Mzinga. Nafurahi sana uwepo wako siku hii leo. Na mimi nimefurahi sana kwa mbele yako hapo kwenye kipindi hiki cha dakika 45. Tukizungumzia hospitali ya Benjamin Mkapa, ni miongoni mwa hospitali kubwa na watazamaji watakuwa mashuhuda, maana ni katika kutaja hospitali kubwa hapa Tanzania huwezi kuikosa hospitali ya Benjamin Mkapa, na umehudumu pale nadhani ni mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwake. 2016 ndio uliingia. Na sasa hivi tunazungumzia 2023. Kama ni mtoto sasa hivi ana umri wa miaka 7 anategemea kuanza darasa la kwanza. Hongera sana kwa hilo pia kwa kuweza kushika ngozi huo na kuihudumia hospitali hiyo mpaka kufikia katika kiwango hiki cha muda mrefu huo. Lakini nataka kufahamu ukubwa huo wa hospitali unatokana na nini? Kwa sababu mtu akisema hospitali Benjamin Mkapa ni kubwa, sawa, katika mkoa iko jijini Dodoma, lakini kwenye idadi ya watu inahudumia kutokana na malengo yaliyokusudiwa, watu wangapi kwa siku mathalan au kwa mwaka, ili tupate ule uhalisia wa ukubwa wa hospitali yenyewe. Karibu. Asante sana Benjamin Mzinga. Ni kweli kama ulivyosema, hospitali ya Benjamin Mkapa ni miongoni mwa hospitali kubwa hapa nchini. Na imejenga umaarufu kwa muda huu ambaye imeanza kutoa huduma, na inaaminiwa sasa hivi na wananchi wengi wanakuja kupata huduma pale. Kwa sasa tunapozungumza takriban wananchi wapatao 800 mpaka 1200 kwa siku wanakuja kupata huduma Benjamin Mkapa kwa siku moja. Kwa siku moja. Ya, na hii inapelekea almost kwa mwaka tunahudumia zaidi ya wananchi 400,000 ambao wanafika kupata huduma pale. Kwa hiyo na tumeona ile ongezeko limekuwa likiongezeka siku hadi siku kutokana na uboreshaji wa huduma, lakini uanzishwaji wa huduma ambazo hazipatikani kwa urahisi hapa nchini. Tukizungumzia wananchi hao kwa siku 800 ambao mnahudumia na kwa mwaka zaidi ya 100,000 tuseme. Malengo mahususi ya hospitali kuanzishwa ni kufikia idadi hiyo ama imezidi mategemeo yale ambayo yalikuwa yametegemewa kwamba pengine ingehudumiwa wananchi labda 500 kwa siku? Idadi ni kubwa zaidi. Actually naweza nikasema namna ambavyo ilikusudiwa hiyo hospitali wakati inaanzishwa ni kutoa huduma za kibingwa na ubingwa bobevu, kwa maana specialized and super specialized medical services. Na hii ililenga zaidi kuipunguzia serikali mzigo wa kuwahudumia wananchi wake nje ya nchi, ambapo ilijikuta inatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo kaona kwa nini tusiwe na hospitali yetu hapa ndani yenye vifaa vya kisasa, yenye wataalamu waliobobea katika kutoa hizo huduma, ni kusudi kupunguza hizo rufaa nje ya nchi. Kwa maana hiyo ukiangalia ukubwa wa nchi na idadi ya wananchi wanaokuja kupata huduma pale, bado unatakiwa kuimarisha zaidi ili kusudi wananchi kwa wingi zaidi waweze kupata huduma pale, hususan wale ambao wanakuja kutafuta huduma ambazo hazipo katika maeneo yao wanakoishi, zinazolenga zaidi mambo ya huduma za kibingwa bobevu. Kwa maana hiyo siwezi nikasema kwamba idadi imetuzidia bado, kwa sababu mahitaji ni makubwa, wananchi ni wengi, na kama nilivyoeleza azma ya uanzishaji wa hospitali hiyo ni kutoa huduma za ubingwa bobevu ambazo zilikuwa zipatikana hapa nchini. Kwa hiyo tunapata wananchi kutoka nchi nzima. Kwa sasa hivi inatumika kama hospitali ya kanda ya kati, lakini kwa ujumla wake tunahudumia nchi nzima. Tunapata wagonjwa kutoka hata hapa Dar es Salaam wanakuja kwa baadhi ya huduma, hapa zingine hazipo lakini zinapatikana pale, wanakuja, wanatoka kanda ya ziwa, wanatoka nyanda za juu kusini, kaskazini, wanakuja. Kwa hiyo kwa sasa hivi almost naweza nikasema takriban 25% au zaidi kidogo ya wananchi wanaokuja kupata huduma pale wanatoka nje ya kanda ya kati. Kwa hiyo ni hospitali sasa inaelekea kuwa
ya kitaifa zaidi kuliko ni kwa ya kanda. Tukizungumzia malengo ya hospitali ni kwa ajili ya huduma za kibingwa. Mnatoa huduma gani za kibingwa kwa sasa hivi ambazo zipo katika hospitali ya Benjamin Mkapa? Tukianzia zile ambazo mnazozitoa. Kwa kawaida tukizungumzia huduma za kibingwa ni huduma ambazo zinatolewa kuanzia kwenye level ya hospitali ya rufaa ya mkoa. Kwa mfano huduma ya upasuaji, huduma ya upasuaji mifupa, matibabu ya watoto,